The offense is 498A, my lord. Petitioners are brother of the husband and sister-in-law of the husband and auntie of the husband. Auntie, Auntie, that is mother sister, my lord. correct again. Yes. They are accused number 4 to 6. There is no allegation against them to attract the 498A, my lord. Only allegation is I have produced the copy of the complaint and Yes, sir. So far as 498 is plus B concern, your lordship. They made an harassment not to allow the wife to get inside the matrimonial home. Even clause B ಗುನು cruelty ಏನು ಅಂತ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Mental harassment. ಅದು for proceedings for divorce. ಒಂದು 498. ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಎರಡನೇದು unnecessary they raised a issue. The marriage has taken place, but there is no nuptials between the parties. I mean to amongst a couples. All right. Wherein the husband has taken the contention as his defense that she has a boyfriend ಅಂತ ಹೇಳಿ. Nowhere they have stated that ಯಾವ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು nothing been disclosed after I causing the legal notice to take me. ನಿಮಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು. 4, 5, 6 ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಇವರು 4, 5, 6 ಬಂದು ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ. ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ನನಗೆ ಅತ್ತೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಾಬಾ. ಇವ್ರು 3 ಜನ ನನ್ನ ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದವ್ರು ಅವರೇನೆ. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಮಿಕೆ ಬಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಂತ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರೆದವ್ರು ಅವರೇನೆ. ಮನೆ ಬಾಗಲ್ ತೆಗ್ದೇನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ. ಪಂಚಾಯತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ಪಂಚಾಯತಿ ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ಗೆ ಆಷಾಢ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮನೆ. ಯಾರ ಮನೆ ಅದು? ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇವ್ರು ಇದ್ದಂತ ಮನೆ. 4, 5, 6 ಮನೆ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇವರು ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ. ಯಾರು? ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಯಾವ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ವೇರ್ ಐ ರಿಸೈಡ್ ಮನೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ತೆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಾನಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಅಕ್ಯೂಸ್ 1, 2, 3 ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4, 5, 6 ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಳಗ್ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಾ. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆನ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಅದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ದೇ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಮೆಂಟಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ನಿಲ್ಸಿ ಪೊಲೀಸವರು ಬಂದು 112 ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ ಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲಾನು ಕುಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸಂಬ ಕೋರ್ಟ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 36. ದೇ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ. Why you have not given the proper details? That is the case ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ she has ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು she has some affair ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ they created the story. That after causing the legal notice from me saying that take back me to matrimonial home ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ wherein in this process there is a demand from 10 lakhs. Another I have taken the contention. This is your statement? Yes, your lordship. The objection? Yes. Mental harassment is there ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು because of closing the door where I resided as where I discharged as a matrimonial home. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ದೀಸ್ ಬ್ರದರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಅವರು ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆಲ್ ಕೊಲ್ಯೂಡೆಡ್. ಸೊ ಕಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಮೇಕ್ ಮಿ ಟು ಸಫರ್ ಎ matrimonial life loss. That is all right. Yes. For that the offense has been committed by them. Kindly dismiss the petition. Kindly dismiss the petition. Usmana, this is what my will pass orders. This is what my submissions. I will look every submission. Kindly look into the prima facie where unnecessary they are causing the mental harassment by taking affair issue. Sir, adenadri all that against mother-in-law, father-in-law or husband you take. They just because they called you for conciliation and somebody else did not open the door. ಅಲ್ಲ somebody ಇವರೇನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪೆರೂಸ್ ದಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ sir. Even when she lodged a complaint before the Mahila Savanevani only against accused number 1, 2, 3. No allegation against us, my lord. Where is that? Even Anasher K, my lord. Anasher K, I have produced the notice that is at ink page 43, my lord.
ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳ್ಸಿದ್ರು 1, 2, 3 ನಾ? 1, One, 2, two, 3 some against husband and father-in-law, mother-in-law. Only against them she ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ lodged a ಮಾಡಿದ್ಯಾ? complaint. ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಸೇರಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು? 17/6/23. ಹೌದು ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾವಾಗ? 27/6. 27/6. 27/6. 17 and 27 ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತು? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, same my lord. That is on 26/6/2023 it is happened as per them. On 27/6/2000 next day only she lodged a complaint. But there are even Correct. See, ಹಾಗಾದ್ರೆ MC petition is also you filed. can't harp upon this saying that ಅವತ್ತೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. There is ಮತ್ತೆ? nothing. ಅದೇ ಪೇಜ್ ಅವಾಗೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇನು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಹೌದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಎಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಗಂಡ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಕೊಲಿಯೂಡ್ ಆಗಿ ಬಾಗ್ಲೇ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. Recent judgment, my lord, 2024, my lord, even this lordship state judgment is also there. When there is an abominable statement, there is nothing has been attributed against ಆಮ್ನಿ ಅಂಡ್ ಬಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. us. Moreover, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ not yet over. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. 1, 2, 3 ಹತ್ರ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್ಡ್ ದಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ 13/2/23 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? I am not appearing for them, my lord. Only for these peoples I am appearing. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ವಾಶ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು. ಎಸ್. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾ. ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಅವರೇ. ಅದು 1, 2, 3 ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಅಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್, ಹೌದು ನಾನು ಇದ್ದೆ ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಪ್ರಿಸಿಷನ್. Yes. Please, The petitioners accused 4, 5 and 6 are at the doors of this court calling in question registration of a crime and registered for offences punishable under section 498A and section 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. Heard so and so. Before embarking upon the consideration of the issue in the list, I deem it appropriate to notice the relationship between the parties to the list. The second respondent is the complainant, wife of one who is not before the court, is accused number 1, not before the court in these proceedings, in this proceeding. The first petitioner is accused number 6, sister-in-law, na? The sister of mother-in-law. ಮದರ್-ಇನ್-ಲಾ. The second petitioner, accused number 4, is what? Brother-in-law. brother. The third petitioner is the wife of the second petitioner. The accused number 1 and the complainant get married. It transpires that the relationship between the husband and the wife floundered. On floundering of the relationship, the wife has registered several proceedings, one of which is the impugned crime in crime number 202 of 2023 against the accused 1 to 6. Accused number 1, 2 and 3 are the husband, mother-in-law and father-in-law who are not petitioners in these proceedings. The present petitioners are the members of the family of the husband, accused number 1. Registration of the crime has driven these petitioners to this court in the subject petition. The learned counsel appearing for the petitioner submits that the petitioner's role in the alleged episode of crime is only when the petitioners interfered to solve or resolve the dispute between the husband and the wife by calling them for conciliation. Calling them for conciliation is turned to be a crime against them for offense punishable under section 498A or 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. The learned counsel would submit that if further investigation in the case at hand is permitted to continue, it would become an abuse of the process of the law and run foul of plethora of judgments rendered by the apex court. The learned counsel appearing for the complainant would vehemently refute the submission to contend that the action of or acts of the petitioners accused 4, 5 and 6 would clearly fit in the phrase mental harassment caused to the wife, as these were the petitioners who called for conciliation, but the accused 1, 2 and 3 who live in the matrimonial house did not open the door
for the wife for talks of conciliation. And the wife was made to call the police and face humiliation in front of the family members of the wife. This, according to the learned counsel appearing for the respondent complainant, would amount to mental harassment, and such mental harassment will amount to an offense under section 498A of the IPC, and therefore investigation should be permitted to be continued in the case at hand. The learned additional HCGP would also toe the lines of the learned counsel appearing for the petitioner in seeking dismissal of the petition for the reason that the investigation is yet to conclude. I have given my so and so. The aforenarrated facts are not in dispute. The relationship between the parties to the list is as observed here and above. The entire issue has now triggered from the registration of the complaint. Therefore, I deem it appropriate to notice the complaint. The complaint reads as follows, page 16, 17. The petitioners being other members of the family is a matter of record as is described by the complainant in the complaint itself. The role of the petitioner is petitioners are also described is also captured in a particular paragraph in the complaint itself. The role is that they called for conciliation and did not permit conciliation to happen between the husband and the wife, and have alleged certain have made certain allegations against the wife. Barring this, there is no other allegation that would touch upon the ingredients of section 498A, particularly against accused 4, 5, and 6, as submitted by the learned counsel appearing for the respondent. The allegations may have to be answered by accused number 1, 2, and 3, 1, 2, and 3, and 1, 2, and 3. But I do not find any ingredient of section 498A or the sections 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. These are the petitioners are other members of the family. Permitting investigation even in the case at hand against these petitioners would run foul of the judgment of the apex court in the case of Kashka and Kaushal. In the light of the facts narrated herein above and the elucidation of law by the apex court in the aforequoted judgments, if further investigation is permitted to be continued, as observed herein above, it would run foul of the law so laid down, as the petitioners being accused 4, 5, and 6, the brother-in-law and brother-in-law's wife or the mother-in-law's sister cannot be hauled into these proceedings. For the aforesaid reasons, so and so allowed quashed, it is made clear that the observations made in the course of the order. Yes. Liberty may be given to prosecute against accused number 3. It is made clear observations only It would not bind or influence any other accused. Please. Yes.